Hi, my name is Wolf. Yo me llamo I'm Wolf. from Tacoma, Yo soy de and Tacoma, I work. Washington, allá arriba. I've been working with Tacoma Food Not Bombs and Tacoma Housing Now. Y trabajo en una organización que se llama Comida Ahorita, No Bombas. I want to apologize. Usually, a lot of my work is like the behind-the-scenes stuff. I've actually never done public speaking before, so I'm a little nervous. Muchas de las veces me la paso cocinando. No soy muy bueno para hablar en el público. Soy más gente que hace trabajo atrás de las escenas. So I guess I'll just so Tacoma Housing Now got started a few months ago out of our local Food Not Bombs chapter. Que comenzó. We were a small group of about 5 to 10 people. Éramos un grupo de nomás 5, 6 personas, un grupo chiquito, dando comida a la gente desamparada. Better, yeah, go ahead. Look. No, It's okay, keep going. And when the pandemic hit, we were all very concerned about housing for the residents that we take care of. We have a lot of really close connections to the community. And we've always seen the residents that we care for as our personal friends. And they're really, their safety is very important to us. The conditions that they've been living in at the various encampments that we serve were very poor. Y pues también miramos que en los diferentes lugares donde está la gente viviendo en las calles, especially with winter coming, no recogen la basura, también ahorita por el frío, la lluvia. Our medic teams were dealing with people dying from exposure from on the street. En Washington es bien frío y desgraciadamente había gente que se estaba hasta quedando, se murió en su sueño por tan frío que se puso en la noche. And we were doing a lot of work to respond to various evictions. Encampments. Igual que aquí en the cops would come through and harass and injure people. Amenazando a los inquilinos o están luchando contra los dueños de las viviendas para que no saquen más gente a la calle. So we decided that we were going to do what we could to find these people some housing. Y lo que hicimos, pues protestamos, peleamos con los dueños de las viviendas, tratamos de entre uno al otro buscar, ¿no conoces a alguien que tiene un cuartito por ahí o algo? We started looking for empty buildings and found a location called Galt Middle School, which had been a building that had been abandoned for a little over a decade. También por la necesidad de vivienda empezamos a buscar y miramos un lote baldío con una escuelita abandonada. We started planning with the houseless folks and talking to them about whether or not this would be a project that they were interested in. Y empezamos a decirle a la gente que ya estaba viviendo en las calles, oye, mira, esta escuelita está vacía, ¿por qué no hacemos, la arreglamos y ¿verdad? Para la mejor moverse ahí en la escuelita? It turns out they were very interested in getting off the street, and they were part of our planning team every step of the way. Y pues la gente sí miró, está vacía, no la han usado por mucho tiempo. Y también les interesó trabajar juntos para limpiarla y usarla. The project for occupying Galt Middle School was planned in a time span of about 2 weeks. Y empezamos a hacer juntas, organizarnos como en 2 semanas. I think one of our strengths was our ability to delegate. So we had teams dedicated to media and teams dedicated to entry into the building. Y lo como hicimos es, pedimos el apoyo de los medios de comunicación, teníamos como diferentes personas, grupos de la comunidad ayudándonos. On the day of the occupation starting, we moved quickly to get 20 houseless folks into the building. Y lo que hicimos es que eran 20 personas que vivían cerca de esta escuelita y rápidamente los movimos, sus pertenencias, sus camitas. We had a lot of community supporters come to help clean up the school, which was covered in broken glass and other various debris from 10 years of not being used. Y pues también la gente de la comunidad que vivía ahí miraba que esta gente lo único que tenía es que no tenían casas, viviendas, así que los mismos vecinos empezaron a apoyar, a ayudar a limpiar la escuelita para que 20 personas que estaban viviendo en la calle se pudieran ir a esta escuela abandonada. It quickly became clear that this was a project that the community was really willing to support.
Y pues otra vez, toda la comunidad estaba apoyando que tomar esa escuelita. We had folks coming to offer food. We had doctors coming with medical care and Venía la supplies. gente a ofrecer comida, venía gente que era doctora, médicos a ofrecer su ayuda. A lot of our houseless folks were also skilled in construction, so we were ready to build rooms. También mucha de la gente desamparada tenía ya mucha sabiduría en construcción, en vivienda, en construir. But after a day-long protest, the cops came at night. Pero desgraciadamente, después de que se empezó a sentir la unidad, llegaron los policías. Threatened our organizers with felonies and swept all our houseless folks out of the buildings. Say that again? Threatened our supporters and organizers with felonies and swept the houseless folks out of the building. Y nos amenazaron, llegó la policía, mucha policía nos amenazó. Y empezó a decir que iba a arrestar a la gente desamparada y los sacó a todos. All of our houseless folks were forced to leave their possessions behind in the building, and it ended up costing us about $3,000 to replace all of the stolen items. Desgraciadamente y tristemente, la gente, esas 20 personas, terminaron perdiendo sus casitas, sus camitas. Así que ellos tuvieron que juntar dinero para poder reemplazar todo eso. We still saw it as a big success, though, because it really got the conversation about housing going in Tacoma, and we got a lot of material support. Y aún así, aunque no pudimos quedarnos en la escuelita, lo miramos como un esfuerzo de tratar de decir, oye, estos edificios están vacíos, ¿por qué no usarlos? We quickly started planning the next occupation. Y luego empezamos otra vez a planear otra ocupación, tratar de tomar otro edificio. The original plan was to take another unoccupied school and lie about folks being there for 2 weeks. The eviction moratorium would kick in. Y tomamos otra escuelita que también estaba abandonada y quisimos decir de que ya teníamos 2 semanas ahí para ver si teníamos derechos de inquilino. 5 days before the action was planned to start on Christmas, we had to scrap the plan, though. Y antes, 5 días de que íbamos a tomar otra escuelita, we were very concerned about COVID exposure and people being able to social distance. Esto antes de que empezara la pandemia, así que no sabíamos si queríamos poner a la gente en riesgo de ocupar esta escuelita cuando supuestamente no podíamos estar muy cerca. With not very much time left, we switched to a plan focused on occupying a motel. Al último dijimos, no es buena idea de tomar la escuelita, vamos a ir a tomar un hotel como de este lado. I'm very proud of all of our organizers who worked very quickly to get everything ready for this occupation to go through. Y hubo un grupo de personas que se encargó de hacer la investigación para ver si podían moverse al hotel. We ended up occupying the hotel. We occupied 16 rooms with 43 houseless folks. Se metieron a los cuartos. How many people? 43. Y metieron 43 personas en un hotel abandonado. We were able to stay in the motel for 5 unpaid nights. Y pudimos dejar que la gente se quedara como por 5 días. We originally got in with one of our organizers putting on a credit card and paying for 1 night, and then they stayed for the rest of the nights without paying. Y primero pagamos por unos días, pero tratamos de agarrar los más días que pudiera para que la gente se quedara ahí. There was a big effort to support this occupation. We got a storage unit and put all of their stuff in storage so that it wouldn't get stolen by cops again. Mucha gente otra vez quería que la gente se quedara en este hotel que estaba... Wait, was this an empty motel or was it a running motel? It was a running motel. Oh, no estaba vacío el motel, sí servía el motel. Simplemente metieron a la gente. On the 5th day, the cops came through and swept us out again. Y pues otra vez, los policías, ¿verdad? Siempre maltratando a la gente, vinieron a sacarlos otra vez. We will be continuing to look for more opportunities to occupy. Y pues la idea es esa, que vamos a seguir buscando lugares que están abandonados, habiendo tanta gente desamparada. And we see that with each action that we take, support for our movement increases. Say that again. With each action we've taken, support for our movement has increased. Y cada acción que hacemos, más y más de los vecinos, más y más gente está apoyando de que por qué hay tantas viviendas vacías y tanta gente pobre en las calles.